It is very interesting to notice what happens when we stop and look at what manifests. Because without realizing, we're always kind of inclined towards something all the time, tilted. Especially in Paris, pretty much everyone is, walking with their body tilted towards, and we're not. You could say that metaphorically, we're not usually vertically in the acts of the now. To stop for the mind, that is hard. So it uses a lot of tricks to try and avoid being here and now. The most famous of them, those tricks, is to project yourself in the past or the future, but everything to avoid now. That is the most famous trick from the mind. A little bit less known, but yet that is boredom. It's an interpretation of now. Because since the mind doesn't have to do anything, so it says, all right, then I'm bored. And we kind of slip into sort of sleepiness. It is actually a strategy from the mind. I say strategy from the mind, but it is giving it too much importance, because the mind in itself is just a tool that functions a certain way. We often talk about the mind and the ego, and it's as if we think there's a mind that, or an ego that do everything they can to actually annoy us, and as if they had a life of their own. But that's not true. Even the sense of individuality that seems so real, like this feeling of I feel separated, that is not really an entity. There's no entity there. The character is constructed, is a construction only. So more subtly, same as when we just stop, there's always something left that wants to do something more. There's always this mechanic of this character, because we're so used to it ever since we were born, really, ever since we've learned it. Like, I want to wake up, I want to do something, I want to get out of bed, I want to take a shower, and we keep jumping from doing to doing. So to actually put a stop to that, the wheel, like a bicycle wheel, keeps on going. I want to do. Then we hear the satsangs saying, there's nothing to do. So we start trying to do, become good at doing nothing. There's a conflict there. Krishna says in the sayings and writings, he was a teacher like that Jesus was, or others. He says that nature of, in this relative world, the very nature of spirit is to be doing, is to be in motion all the time, on this relative level. So it is acting all the time. Even when we feel like we're not doing anything,
there's always something acting. The cells of your body, breathing, the heartbeat, everything is acting on the relative level. So we can't exit this doing as long as we have this deep belief that we are here doing the meditation, as if we were the one doing the meditation. Meditation is still not the end. Traditionally speaking, in yoga, after we say that after meditation, there's something else. There's samadhi, and after samadhi, there's something else, because there's different states of samadhis. So there's no translation. It's and some sort of accessibility to what transcends human, transcends space and time. And there's different degrees there. In some states, in meditative state, in samadhi states, we can have lost entirely the notion of time and yet can subsist a sense of individuality somewhere. But that's a meditative state. It can actually come up quite quickly. If you meditate regularly, the notion of time, you will see that it's very elastic. Sometimes 10 minutes feels like an hour, or an hour feels like 10 minutes. Because time is entirely coming from the mind. It's mental only. And the last samadhi, sahaja samadhi, which means natural. And this state, natural of the being, is not a state actually. It's the acknowledgement, recognition that we're not here where it fluctuates, where it moves all the time. In this relative world, everything moves, but there's something else. We're not there. Why? Because we couldn't see it otherwise. For those who've seen other satsangs, I use different metaphors. For instance, here we're here together, apparently sharing, and apparently characters and objects appearing, forms, shapes. And we focus, pretty much everyone focuses on objects, perceived forms, objects. And pretty much no one focuses on the space. Yet, without the space, you couldn't have any forms, couldn't be seen without the space. Same with if you weren't by essence non-movement, you wouldn't be able to see motion. If by essence you wouldn't be non-time, you couldn't see time appearing. You need a non-time to see time. The formless to see, or timeless to see time, or formless to see form. That manifest, to see something manifesting in forms, you need the formless. Underlying. Traditionally, there's a metaphor for millenniums. The wave, the water and the drop, consciousness on the relative level takes shape or shapes. So, near the water, the ocean, you can point toward a wave. In the middle of other waves. So everyone feels like I'm a different wave from the others. And with going
inwards, we start touching water, which means touching the essence of all the waves. And this essence is a consciousness that we perceive as something that is calm or empty. The mind says there's nothing there, usually. How many times have I heard that? There's nothing. Yes, there's no forms, right? But what else? It's calm, good. Because if it's calm, that means there's no more problems. So it's good. We tend to forget that, but yeah, but we get bored. Yes, the mind is bored because there's nothing to chew on. The mind says there's nothing to do. I have nothing to do. And yes, there is nothing to do to be. And the mind wants to do something to be, to be more. What could I do more? To be more. Buy lots of spiritual books or go to lots of satsangs. But there's a moment it needs to understand, that it's never going to be, you're not going to find happiness in the more. There's nothing more to do. It is as a stripping down, a bareness. It is quite a radical stripping down, really. Lots of spiritual paths we talk about, quite abruptly about, cutting heads. They have metaphors in India that are quite serious. They're not joking around. Even in Saint Francis of Assisi, there's a cross, which is the emblem, which is a T. In Christian cross, there's two arms, the head and the body. But with Saint Francis, there's no more head. It's really to make you understand that it's not in the head, it's not happening in the head. There's a need. It pushes to change your habit of thinking, or just to recognize, to acknowledge that you're not only that. Can we at least accept the idea that fundamentally, behind all those thoughts and perceptions, and there's a peace that is stable, still? I've asked this question a lot, and every time my students in meditation tell me, yes, I believe it. Yet you don't hear that on TV much often. Everyone believes it. Everyone believes it. Why? Because we can reach it, touch it sometimes. Yeah, but you could tell yourself, it's not that because I'm not in there all the time. It's a fundamental intuition. Yes, there's that. Fundamental intuition, indeed. And there's also a little bit of nudging. Creation is quite well created. There's 3 states that you live during the day, and one of them is, which is the most important to yogis, is deep sleep. To the mind, there's zero interest in that, but the deep sleep state, whatever the intensity of what you live on your waking day, even if you think about killing yourself, in deep sleep, you don't think about it. It doesn't touch you. Usually, when we want to kill ourselves, we don't really sleep that well. Which is why we take sleeping pills.
C'est sûr. Ouais. Et ouais. Quand on voit quelqu'un de dépressif, When on we see s'imagine someone depressed, we qu'il n'y a pas de think mouvement, qu'il est there's no complètement amorphe, mais en motion fait, or c'est amorphous. prouvé scientifiquement But it qu'une is personne dépressive a scientifically une proven activité that cérébrale beaucoup plus depressed intense people que have a mind that is quelqu'un running wild way more d'autre. than Donc someone else, c'est vraiment someone not depressed. So it ouais, is c'est really l'inverse de ce qu'on pourrait croire, quoi. the Et actual les sages en opposite Inde, of ils ont what une we think définition about précise de la depression. sagesse et de la folie. Indian La folie, sages c'est talk quand about il y a une wisdom and agitation folly mentale qui nous embarque et puis qu'on y croit et puis in que a certain way. So il y a beaucoup de craziness mental, en is fait, il y a beaucoup actually lots of d'activité mind, mentale. and we Et la sagesse, c'est quand il y a dive peu into it, we d'activité fall mentale, into it, quand il y a peu de and pensée. wisdom is when there's Ce qui est un peu few l'inverse thoughts, de which is pretty much the opposite la to pensée reine, quoi, de ce qu'on this véhicule idea of, souvent you know, dans certains pays comme par exemple la France où thoughts being the on aime king, bien or faire des discours, like des in débats, France, we love débattre. to debate. Mais je, We, tiens, lo- en le disant, je me dis, we mais love to en talk Inde, about il n'y a pas things, ça. but Ça in India n'existe it pas. On doesn't ne débat pas sur exist. des We idées. don't debate on ideas, Pas dans la... not les sages, quand ils exposent ce qu'ils ont à dire, il y a sages when they évidemment, talk les gens about what they peuvent want poser to des say. questions, etc. Of course, people can ask Il y a questions, but there's no, je pense que, je crois well, que. I feel like, or I think, I believe that. C'est la différence entre un satsang et une conférence. That's the difference between a satsang or a debate. If you look at it, aucun sage, aucun être qui a no réalisé le sages, soi commence no par one je who's pense que, je crois que. realized the self will start a Parce que c'est sentence with justement le I je think pense or que, I je crois believe, que le problème. Donc, because those are the ça part pas problem. d'une pensée, It's never d'une croyance. starting, it's never beginning from a thought or a belief. Donc l'état de sommeil profond. So the deep sleep state. On dit aussi en Inde, la réalisation du soi. In India, we say that l'état de sommeil profond realizing à l'état the de self veille. is to realize the deep En fait, quand state on of deep réalise l'état sleep de sommeil profond à l'état de veille, in the awake state, waking state. Simple, c'est The deep sleep state être sans ajouter à être. is really just to be without adding anything to being. L'être pur. There's no thoughts, no perceptions, no mind. Souvent, on n'en est pas conscient. Well, the only thing is most of the time we're not conscious of that. C'est sans référentiel. There's no profond, il n'y a aucun référentiel. Reference in a deep sleep state. Not at all. None. Vivre dans le mental, c'est vivre tout le temps to live in the mind is to live with a thought that is referencing to something all the time. On s'en rend pas compte, mais and we don't realize that, we don't notice that, but we live with that all the time. Right now, you have this notion that is around this time in a day. I'm French, I'm a woman. Every second, Indian sages say, there's at least 10 vrittis, which are agitations from the mind, every second. So all those subconscious thoughts and agitations, well, those are the references that we think and we take to be true, the absolute truth. But take away all the references, there's room appearing all of a sudden. Do we need to go through years of yoga to get rid of all the thoughts? Not necessarily, no. There's different ways, approaches that you can go through or try. For instance, if you have quite an astute discernment, it's enough. If you're capable of discerning clearly what's not fluctuating from what fluctuates, it can happen very quickly. The thing is,
Indians say glimpse en anglais, they are lueurs de la réalisation glimpses avant of realization before comme des flashs, comme ça, self-realization, like flashes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des moments où Why? Because d'un sometimes, coup, all of a perçoit sudden, la vérité, boum, we perceive the et puis truth, après, and right le after that, subconscient revient. the subconscious Justement, ça, c'est des états de comes samadhi, back. Those are samadhi des samadhis, states ce qu'on appelle, Gérald dit souvent ça aussi, avec germe de pensée, c'est-à-dire que with, métaphoriquement, those on are dit que le samadhis subconscient, with c'est un grenier seeds of thoughts. avec des graines. Vous avez des graines de maïs ou de blé, peu importe. Metaphorically, we tend to say that Et si the ces subconscious graines-là is n'ont pas like été an passées à la attic poêle à frire, with all the si seeds, ça n'a pas été brûlé, eh and ben, if ça it va hasn't been regermer après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez voir la cooked vérité. like Ah, mais oui, c'est popcorn, sûr, for il y a que instance, maintenant. no, you will never be able Et to tout le see the reste, c'est que des truth projections. if you haven't Puis après, gone through les projections, quand elles vont revenir, vous the allez de nouveau y discernment. adhérer. Vous allez de nouveau And if you don't croire see que c'est that ça. as thought, as what they are, every time they Et will donc, come up again, souvent, you will think that they're true again, even though you majeure partie des cas, have souvent, ce had qui se a passe, glimpse c'est que, before. on fait So des hauts et des bas et on fluctue comme ça. what happens often is we go through highs and Ça lows, fait partie justement and it is part du discernement qui s'aiguise au fur et à it mesure. is part of the process for discernment to become sharper and sharper. Donc ça s'affûte, quoi. On se fait avoir, même. It is sharpening. Même Gérald, il m'avait dit. Dans sa Gerald sadhana, even told souvent, me that during his sadhana, on pense que spiritual ça y est. Enfin, practice, ça peut arriver qu'on se we dise, bon, can ça y est, là, think je that suis vraiment. that's it. Là, je peux pas être plus en paix que ça. I can't Là, be. vraiment. I can't get more peace than that. Et puis à un That's moment it. donné, I'm hop, there. on glisse, on dérive. And C'est comme un we bateau kind qui of fait le cap, il dévie de start 1 drifting degré, puis au away. final, il se retrouve à 500 km de là où il est. It's like a boat, that drifts just one degree, and puis it après, ends là, up tu te dis, like waouh, en fait, je me suis fait miles attraper away d'un from truc. the original direction, and you realize that you've been actually caught up Mais c'est pas into the grave. thinking. But that's C'est all le jeu, right. faut pas trop prendre It is ça au part of the sérieux. game. It's not. C'est It's le not jeu. serious, really. It's just a game. On se fait encore un peu attraper pendant We get un caught certain up temps. for a while. Et ces 10 pensées par seconde, ce mental, Those 10 thoughts per second. toujours le soi. Tout est It's le soi. always. Tout est le soi. Is it still the self? Yes. It is. All is the self. Quel jeu. Ouais, What a game! ça paraît It appears un peu sadique. a bit sadistic. C'est ton propre jeu, hein, c'est toi qui It joues. is your own game. You're the one playing the game. Quand on voit le nombre de souffrances, When you see the amount of suffering or pain, choisis. Ouais. I'm choosing, right? I'm Oiseau des fois. choosing, but I feel like a bit Dans le relatif. masochistic. On the relative level, yes. C'est mieux. Ouais. Mais ouais, c'est marrant, mais ça c'est quelque chose que j'avais déjà dit en satsang aussi, mais tout le monde me dit ouais, mais la Everyone- souffrance, ouais, il y en a marre, etc. Everyone says enough with suffering. C'est marrant, mais pourquoi It's alors quite vous funny aimez because, tant aller but voir then, des why films où il do y a de you have so much l'action, pleasure des and you take so péripéties, de much l'horreur, et puis, pleasure même des going fois, c'est de la seeing a souffrance, movie, like romantique, quoi. like Je war veux dire, movies il y a- or il y a- love story il y a that is quand même very quelque chose hard, qui a or l'air d'avoir envie d'aller. there is something that there is something in you that seems to enjoy going there and watching those kind of On aime movies. voir des films où c'est la fin du monde. Où tout Why est do we like détruit, movies where post-apocalyptic Ouais, movies? c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'on aime voir au cinéma, What we like, en fait, le cinéma enjoy nous rappelle watching in quelque part à ce qu'on est. movies dans le sens où lorsque remind vous voyez us le film, vous êtes dans what votre we- fauteuil et vous what we savez que are. vous n'êtes jamais touché. because we are actually sitting Donc, on a il y a couch quelque and we're part watching a en vous, movie, il y a quelque and chose, il y a un something in endroit qui you, sait que vous there's n'êtes jamais touché. something in you knows that Des fois, il y a des personnes truly qui you viennent are me voir not et elles sont touched dans ever. une souffrance So assez it's kind of a intense, reminder. mais And elles I savent remember que c'est people fait coming exprès. to me Ça, c'est encore plus with, fort. like C'est-à-dire qu'elles extreme pressentent que c'est elles-mêmes pain qui or jouent, suffering, qui but ont at créé the ça same time they know pour se that it livrer is part totalement. of the path, and it's very Qui savent que c'est deep. juste, quoi. Il y a des gens They know that qui vivent des it's états actually
par exemple d'angoisse, fair, etc. pendant un certain temps et qui savent que c'est juste et que c'est exprès. then quelque part. they know that it's on purpose. Et que ça va les They amener à do se know libérer that parce going qu'ils ont through déjà those kind of vu pain que and ça les suffering, avait déjà amenés à se libérer peu à peu. they know because it has already helped them La souffrance, quand on la voit liberate uniquement themselves du point from, de vue you know, matériel, things évidemment, ça n'a already. aucun intérêt du point de vue matériel. On a materialistic level, suffering, there's no point in that really. Pour ce qu'on est, pour la conscience, But for what we are, consciousness, c'est important parce que ça it's nous important pousse à because nous it amener pushes là us où il n'y a pas de souffrance. to Ça nous find ramène, where quand on there's souffre, on cherche, mais où to est, find where there's no où est-ce suffering, qu'il n'y a to plus de souffrance, quoi? Où est-ce que look je for peux- où est-ce que je peux me where libérer? is it that I can liberate myself from suffering. Remémorer. Oui, mais c'est pas de It's l'ordre a de la call. mémoire. It's a call Quand il a to dit, remember. hier un Yeah, rappel, but c'est it's pas un not rappel a de la memory mémoire. thing. It's not something. En It's fait, not c'est a un rappel reminder parce que from the memory. It's tous les sages, sans exception, quand ils réalisent le soi, ils disent « je l'ai toujours su ». all the sages say every time they've realized the self, all of them say, "I've always known that." C'est la fin It's the end du masque de l'histoire. of the Métaphoriquement, mask j'avais utilisé of the cette story. Metaphorically, I've image, used this image je of sais pas si vous savez, mais personnalité, ça vient de persona. so personality comes from c'est-à-dire persona, masque, en grec. and persona En means fait, le mask, masque, souvent, il est tenu par un fil. Et and ce fil, usually c'est le mask, fil du temps. and the mask is C'est le held fil in du place temps qui with fait le a personnage dans thread, l'histoire. and Ok. that's the image for time. It is La time that réalisation de soi, c'est la maintains réalisation que la the réalité, la seule story. réalité, Realization maintenant. is to actually Et c'est un realize that maintenant reality hyper, is only now. But it's a radical, now c'est that pas un is so demi-maintenant, very c'est- radical. It's not a half now. Mercredi, pour faire référence au temps. Il y a un élève, il me dit oui, mais quand je médite, A je student sens told mon me, cœur when qui I bat, et ça fait meditate, comme le I feel tic-tac d'une horloge, donc I je feel sens my mon heart temps. beating, so it's like a Je dis, bah non, c'est tick-tock pas of a maintenant. clock, Parce que so le it battement du feels cœur like d'avant, time. c'est trop- ça Well, fait then trop. you're not now, because C'est pas one, maintenant. you know, Quand on est the maintenant, heartbeat from before, le battement du cœur, it's gone. It's not now anymore. ça fait pas tic-tac. Truly, in the now, Parce que heartbeat tic-tac, il y a un doesn't do référentiel. tick-tock. Ça peut faire peut-être tac à la rigueur, It mais can do, you know, you can hear tack or tick, but there's no referential in the heartbeat really, unless you go through the mind. ouais. Mais je voudrais juste que tu me dises un truc sur la souffrance. I would like for you to tell me notamment about la suffering, souffrance, par rapport aux animaux. especially concerning Comment ça se animals. passe pour eux, How does it happen? notamment les chiens en Inde. For instance, dogs in India. C'est To me, un it's trauma très fort quand a very tu les huge, deep trauma when I Ils ont see pas them. la même notion de souffrance, There's not, they don't have the j'ai same l'impression qu'ils travaillent pas avec, enfin, ils notion travaillent of suffering. Et pourtant, Yet quand ils se réveillent, il faut qu'ils bouffent et il n'y a rien à bouffer. Et, when they wake up, they have to eat, and there's nothing to eat, and no one is there to take care of them, and the suffering is there. Non, non, parce qu'ils sont maintenant les animaux. No, they're now. Animals are now. So it's my own projection that makes me think and C'est say pas la that même- they're suffering. C'est pas vécu de la même façon. It's not lived the same way. How would you explain that? Ils ont Well, they un have besoin instincts de nourrir, and mais ils sont needs toujours maintenant. to get Par exemple, to ils vont feed pas penser à ce qu'ils themselves, vont manger demain. but they only now they don't think about what they're going to eat tomorrow. So Maintenant. a dog is run over, and it's just now. En fait, Then s'il n'y a pas d'appréhension, There's en fait, no ce qui rajoute à la apprehension. souffrance, What actually de l'humain, c'est adds on l'appréhension. to suffering is C'est le apprehension fameux for qu'est-ce human que je vais beings. devenir. Je sais pas si vous avez The very déjà famous entendu "What ça, am mais I gonna c'est un peu le mantra What am I gonna mental, ça become?" aussi. Oui, mais, 3 points de suspension, qu'est-ce que je vais devenir? Yes, but you know, dot dot dot. What am I? What's gonna happen to me? Juste voient leurs congénères en train de les tuer. Well, I've also heard about Oui, oui, il y a une animals, you know, in slaughterhouse, seeing their Mais alors, ressenti. oui, ils ressentent, other ils cows peuvent, being killed, ils and peuvent they feel pressentir ce qui va suffering. arriver à Yeah, court because they terme, can c'est actually vrai, ils peuvent le pressentir. Ça ne veut pas uh, dire qu'ils know conceptualisent avant what's going to happen to them, but they don't conceptualize about it. They feel the fear, of course, but there's no scenarios about the past or about the future. They're really just now. Pour les êtres humains qui suivent des voies spirituelles, c'est un Reason exemple why que for people on a je crois que spiritual c'est même dans path, les animals textes, are dans quite le a good Nouveau example Testament, le to Christ follow. dit,
Est-ce que I les think oiseaux it's s'inquiètent de ce qu'ils vont manger demain, that quoi, Christ etc. says, C'est exactement ça. Nous, oui, do les humains, birds on a la croyance que wonder what il they're faut going qu'on to pense eat à tomorrow, demain, il faut qu'on but pense they à don't. avant et tout ça. Les Like, animaux, non. Humans tend Ils to ont think faim that we maintenant, have ils ont to, faim. you know, Ils mangent. project about what we're going to eat, Ou but pas. birds, they just eat when they C'est need, cette or they don't répétition if de there's ou pas no food. qui m'angoisse. Ouais. Yeah, it's the thing, it's the fact that you say Moi qui est toujours là, je veux dire, pour moi, they ça me- eat or not, ça this or m'empêche not, vraiment is hyper actually fort d'être, prevents me from being calme. relaxed and calm. Ouais, c'est parce que là, en fait, Yeah, that's il y a because justement une identification actually there's relative. an identification Et to de croire qu'en relative fait, for you, cette création-là sert le relatif but pour this lui-même. creation actually que, serves euh, this creation in itself and qu'il for y a itself. qu'il y a une joie qui est possible. There is a joy et that qui est, is possible, comment on dit ça, c'est vraiment... Qu'il y a une fin en soi that dans le there's relatif. an end in C'est itself, qu'il y in the a- relative. Ce monde-là, This c'est world, la seule fin en soi. the only n'est pas end une fin, in en itself, fait, it's not an c'est end, juste la conscience qui joue à it's se voir just elle-même. consciousness Il y a pas de fin en soi. playing the game of watching Il y a- itself. il y a pas, There's no end to euh, it on the absolute level. La joie, elle n'est pas d'ici, en fait. Joy is not from here. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sages en ce moment. Reason why lots of En Inde, sages depuis quelque temps, ils disent que c'est une grande in bénédiction India say that de it's a venir great en ce moment benediction sur Terre. to Ça, c'est encore du relatif, le fait de a l'incarnation. grace parce que to dans actually l'absolu, il y a aucun incarnate. d'incarnation. Mais But it's effectivement, still de a prendre relative naissance point of à view cette because période, c'est une absolute is grande not bénédiction touched, parce que but it's still il y a in la this era, souffrance, et cette souffrance it's actually a nous pousse grace, vraiment fort and en there's ce a moment lot of à suffering, réaliser and it notre nature pushes us qui to est actually pas de ce monde, comme pareil. realize our Jésus true dit, nature. mon royaume n'est pas de ce monde, et Jesus quand il says parle it, de nous says it aussi. himself. Votre My royaume non kingdom plus is n'est not pas de from ce this monde. world, and it is actually talking to Et, you. Your kingdom is not from this world. Du coup, j'ai oublié ce que je vais dire. Just forgot Ça devait what, être très important. what we were talking Mais, about. ouais, c'est ça. Il y a... Oui, voilà, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi... il peut y avoir des fois des périodes, par exemple, si on lit They can les have textes periods. anciens de l'Inde, il y a des périodes où c'est If une you ère read de la vérité, qu'on old appelle Satya Yuga en Inde, scriptures où in là, India, il n'y a pas beaucoup de souffrance. and if you read those Il y a texts, beaucoup- you'll pour see that la there were majorité des gens, era where it was an era la of réalisation truth, du and soi there est was not naturelle. much, Il y a beaucoup de gens qui ont réalisé le suffering. soi, et c'est normal. and there were Et a donc, lot of people having là, t'as pas realized trop the envie self. de t'éveiller. T'as pas envie de sortir du rêve. Tu When veux rester. you don't, in those eras, you don't tu really vois tout le feel monde, like, tu- you know, tout le monde qui est bien, donc t'as pas envie. like tu crois sur liberating parole. yourself because everyone around Et you y a is pas de quite problème, happy. c'est So, non plus, d'ailleurs. you know, you don't feel like, you know, Donc en fait, dans doing les deux anything cas, will liberate yourself, and it's all good. It's tout est okay. ok. Le seul problème, c'est quand il y a identification. Everything is okay. C'est The tout only la- problem c'est is tout la même when chose. identification comes in. L'identification Identification à is l'histoire de moi qui in crée this to to this le problème. story of me that creates problems, Puisque le moi s'inscrit because this me dans le is moi inscribed collectif, dans into a collective me, dans une humanité, donc into a justement, il y a humanity. toute cette référence-là, tout ce référentiel. So this whole referential, Mais ce qui ne veut pas comes dire, in, attention, qu'il n'y a pas de compassion. which doesn't mean there's no compassion. Parce que au niveau même le plus subtil, la vie préserve la vie et On automatiquement, the most spontanément, subtle level, comme il n'y a life que preserves l'un, en réalité, life, comme il n'y a and qu'un, since there's only tu one, vas spontanément spontaneously servir you will serve l'autre entre guillemets. the other, quote unquote. C'est automatique. Automatic. Comme lorsque tu te butes le pied dans la chaise, Same when automatiquement, les mains you know vont hit voir si your le pied, foot va bien. in the chair, you know, you just your hands will Si, grab the feet to see if it's okay. peut-être que pour toi d'ailleurs ce sera le cas. Ce n'est pas forcément égotique de vouloir It's not necessarily egotistic to tu want to pourrais serve. très bien avoir You'll réalisé see for le yourself. soi et puis You could faire une actually association pour realize, aider les chiens en Inde. C'est tout à fait you could possible. realize yourself and then launch NGO to preserve dogs and protect dogs in India, Prochain avion, ouais. Et ça serait de la compassion. and it Ouais, would be c'est tout à fait compassion. possible. Tout à fait.
it would come from compassion. Ce serait un bel exemple d'ailleurs pour les It Indiens. would be quite a C'est good devenu un peu example culturel, because ce it's côté, become quite cultural for ouais, il doit y them avoir to une culture de ça. Tout comme c'est culturel, tout comme il y a une culture de lavage sacré, il y a une culture du There's chien a culture interdit. like like sacred cow Non, mais c'est vrai qu'en and Inde, doomed ouais, ouais. dogs in Non, India. c'est clair. Ouais. C'est vrai que nous, on est effarés de comment ils traitent les vaches. Typiquement, voilà, We typiquement le are mental. On est us effarés de French. comment ils We traitent les vaches parce qu'on we a are ce conditionnement so mental surprised, qu'une vache, astonished ça by mérite how pas they treat d'avoir cows. un ventilateur. You know, like par they exemple. don't. Parce que je Why l'ai would a souvent vu sur Inde, cow c'est pour ça que je dis ça. deserve, Elles sont super bien traitées. Perso, ça me choque a pas. fan? Well, it doesn't shock me. Et ça nous choque de voir comment It ils is traitent les shocking chiens, to mais eux, us ils seraient how choqués de they voir comment nous treat on traite les dogs. chiens et inversement les vaches. Donc en fait, c'est And vice tout ça, versa, c'est complètement how we treat cows. relatif, encore une fois. So it's C'est du- really just C'est du relative. concept. It's just concepts. It's culture concepts. C'est ça. Ouais. Ouais. Faut pas s'attacher à ça. C'est les chiens, les vaches. Let's not get Voilà. attached to that too much. Faut se manger, ouais. Voilà. Et il pourrait aussi y avoir l'inverse. Des peuples qui ne mangent aucun animal, par exemple. Je suis sûr que ça pourrait The exister. contrary could exist too, Il y you a know, certains endroits en Inde, people who wouldn't, whole Rishikesh, people traditionnellement, wouldn't là- eat any là où animals, for j'ai pas mal instance. été, faire ma pratique de yoga. Like in Rishikesh, Pendant where I des went années et des années, quite des some time, décennies et des décennies, c'était for, interdit de cuisiner les animaux. decades, it was forbidden to cook Vous any avez- animals. Jamais, j'ai jamais vu I've never dans seen le Gange à Rishikesh quelqu'un in the sortir sa Gange. canne à pêche et pêcher un poisson. I've never seen anyone, you know, Poisson, go c'est and énorme. fish. Seul le mental doit être cuisiné. Ouais, c'est ça. Only the mind can be cooked. That's it, really. Yeah. Oui, les Bishnoi, effectivement. Oui, c'est ça. Ouais. Mais les Bishnoi, femmes même allaitent even biches et tout. women actually give C'est- give c'est milk to goats, for instance. Donc ça dépend vraiment de. So it voilà, de la really culture. it depends on the culture. Puisqu'on est là-dedans, je vais y aller. Hein. Since we are Ma célèbre talking question. about that, famous question Ça fait is, longtemps que je suis en quête. I've been seeking for a long time. Là, enfin, c'est difficile à exprimer, je vais essayer d'exprimer. Voilà. Je bute sur un truc très important, c'est quand je vois des personnes. I'm je sais que ça stuck. n'a rien à voir avec les I autres, see etc. people, I know it has nothing to do with awakening, Quand je but vois des Tout a à voir avec actually l'éveil. everything has to do with awakening. D'accord. Bah oui. Ouais. Quand je vois des personnes When I see people qui mangent de la eating viande et Oui. du poisson, meat Oui. or fish, ça me fend le cœur. it Et je me breaks my sépare heart, and I actually get J'en vois away beaucoup. from them. And I see a lot of them. So I break up a lot, Et ça me rend malheureuse. and it makes me sad. Parce que pour moi, je vois des cadavres. I see vois, cadavers. la souffrance de l'animal à I ce see moment-là. all the suffering in the Mais animal bon, in j'ai this essayé moment, d'être and ouvrir, etc. and- Voilà, je suis là-dedans. I've tried to open myself up, and Ok. C'est intéressant que tu dises ça me sépare d'eux. it's Oui, interesting alors ça, je that sens you la say séparation, Donc, très it bien. tu sens la separates séparation. you D'où vient from la séparation? where Regarde, does Du mental. separation du comes mental from. qui Du croit- jugement. From the du mind jugement qui judgment, croit que Ça, the on devrait mind pas manger which d'animaux. thinks Mais that ça, je suis sûre qu'on it doit shouldn't pas manger be d'animaux. animals shouldn't En be fait, Je peux eaten, pas and décoller I de cette croyance. I D'accord, can't attends. get away from that thought. Cette You mécanique-là can't est très eat importante puisque c'est animals. la- Well, this mechanic C'est la is mécanique. very, very Les animaux vont important. toujours aider, donc. c'est la mécanique de la souffrance elle-même que tu It is décris. the mechanic of suffering in itself that you're describing qui right fait now. les guerres This dans le is what creates wars C'est in ça the qui world. fait, toute l'illusion. This is what Je creates crois all que the illusion. Donc I là, ça think crée, that un territoire d'idées. it En fait, ça creates crée a whole un- territory of un espace ideas d'idées, mais qui and va en whole confrontation field avec of le ideas territoire d'idées de l'autre. that Et c'est à partir de confronts là que toutes les guerres the ont lieu. territory of someone else, Donc, territory of c'est pour ça que ideas, souvent, and j'avais that dit creates all the walls. le petit moi, qui The est fait little de me, croyances, which is c'est le made of mystificateur, beliefs. l'ego, c'est celui qui crée la séparation. He's the one mystificating, he's the La one séparation. Et creating donc, separation. It's only the little Religion, me. relié, tu vois, So religion means linked. toute la spiritualité vise Spirituality à l'unité. actually aims toward Le- union. L'unité ne peut Unity pas can't arriver tant qu'il y a des croyances arise qui te séparent. as long as you Et au have fond de toi, tu beliefs sens pas that bien, separate tu you. sens bien que tu n'as pas envie d'être séparé. And deep within, you know that you want to be Est-ce que tu separated. préfères parce que Do souvent, you? des Would fois, you rather? en fait, C'est ça, en fait. No, that's it. Yeah, you're right. I might actually prefer to be mais en fait, c'est separated. ça.
le truc, c'est que souvent, That's the thing. le Often, petit moi, the little il est me tellement, la croyance est is tellement forte, the belief il est is so tellement strong. bien dans sa conviction qu'il He's dit, so into il dit, this non, moi, je very préfère own être séparé, mais conviction. je I feel like suis heureux de I croire should comme be je crois. separated, and I'm happy to believe the Après, way I do. Je reste dans les Pas de convictions. problème. And I stay in my Je veux convictions, dire, il n'y a and aucun problème really there's no dans problem and no l'absolu. judgment in that, in the absolute. Sauf que pour réaliser le soi, ça va pas être possible. But to realize yourself, that's not gonna be possible. Ah oui, c'est un problème. Well, that's a Un personnage problem. heureux de ses convictions, quoi. Mais All à it part does ça, is create a character that's Qui est happy with persuadé his d'avoir convictions. raison, qui Ouais. est persuadé Yeah, d'avoir- character, little me, La voix, c'est that ça, is etc. absolutely Ça, sure c'est to une be illusion. true and have the right beliefs, that this is the souvent, way il y a to des go. êtres réalisés qui, pendant Often realized 30 ans, enlightened people ont été complètement végétariens, voire végétaliens, have etc. been Et après, une fois la vegan or réalisation passée, vegetarian for like 30 devant même years, leurs disciples, ils mangent de la viande. and after Et là, realization ça fait happens, un gros they start clash. eating meat in Ça front fait of bouger their les disciples. disciples because it's a huge clash for them. And perdu sa réalisation. C'est ça. no, Exactement. no, actually, it's just lost the realization. That's it. That's just proof. Enfin bref, je vais pas raconter. Bref. T'as quitté un sage parce qu'il mangeait de la viande. You've actually left the sages because sage master because he was eating meat. Et Nisargadatta, il fumait aussi. Nisargadatta used to eat meat and smoke. Mais il mangeait aussi. He was eating meat, yeah, animals. Juste, tu savais ce qu'il répondait quand on lui disait « Mais maître, vous fumez ?» Do you know what he used to reply when he was asked, "But you're smoking? Why are you?" He was actually answering, "What makes you believe that I'm smoking?" Nisargadatta, quoi. And that is so Nisargadatta to say that. Mais carrément. Donc j'en ai effectivement quitté un. So yes, I did Pourquoi? Parce leave qu'il se dit one master tant d'amour, because he was telling himself to be in so much love, you know, like in love et dans 100%. et il bouffait, And he was in love, and yet he was, you know, il bouffait de la charcuterie, eating etc. Et donc, pour moi, meat c'est pas and- compatible. and to me that's not C'est parce qu'en compatible. fait, C'est pas caché. Hein. C'est pas là où Ouais. tu parlais aussi du sacrifice et de savoir Isn't accueillir, it- le fait qu'on peut recevoir ce qui est mort, enfin, entre guillemets. Ouais, alors en fait, Related to this sense of sacrifice and to be able to welcome death, ouais, and c'est yeah, parce qu'en but I fait, don't rely to that. Il y a une confusion entre être amour There's a et acte confusion d'amour. between to En be fait, love and act l'amour n'est pas un and the acte humain. act of love. Love is L'amour not a véritable human action. n'est pas un acte humain. True love is not a human C'est pas act. ça. L'amour, c'est ce qu'on est de Love. fait. Love is what we are de facto. En fait, ce sujet de l'acte, il est posé depuis très très longtemps This par, notion of par les act, sages en Inde. action, Et is talked about from l'un des sages plus bels exemples qu'on ait, by sages peut-être le from plus connu, ages. c'est l'exemple de la Bhagavad Gita. Où One là, very vraiment, c'est famous flagrant. example is the Bhagavad Gita. Il y a Krishna et son disciple Krishna, Arjuna. Arjuna est His guerrier. disciple, dans sa Arjuna, caste. is a warrior. Donc, in his c'est-à-dire que caste. son devoir, si vous avez lu la Bhagavad Gita, vous savez que That son means devoir, that c'est his duty de défendre le peuple et, is et to de tuer. defend Sauf the qu'au people moment and to où il kill. arrive sur le champ de bataille But the moment pour he voir, actually qui comes est en into the face de lui, battlefield and he il voit sees qu'en face de who's lui, il y a in sa front of famille. him, and he Il y sees a- his il y a ses own cousins, il y a family, ses oncles, his il y a cousins, même son maître uncles, d'armes. even his Et là, il doit tuer ceux qui l'aiment battle teacher. humainement. So he has to kill people that Là, he c'est humanly difficile. loves. He has to. It's quite hard for him at that moment. Krishna lui explique And comment Krishna faire explains l'action how sans to être assujetti à l'action. Et actually c'est là act without où being on en revient à ce que je disais tout à l'heure, subjected to c'est-à-dire the qu'il y a plus de action. référentiel. Il y a And this pas is de what we're référentiel. talking about, the reference. There's no Tu reference vois there, un steak, referential. Et là, So you tu see dis, c'est a de la steak viande. and you Parce tell que tu yourself vois this is au point de vue meat. relatif, mais On a relative level, même you si see on va meat. même pas au niveau de l'absolu, mais si on descend And- un petit peu plus dans la matière elle-même, de If quoi elle est you constituée, dive into this eh bien, matter, tu vois des atomes, des so particules, you see atoms and particles and light. et c'est la même chose dans la viande. It is que not. It's dans, the same je in sais the pas, meat as des graines de charmé, je sais pas, into un poireau ou peu seeds importe quoi, tu or vois. you know, Dans ton zucchini corps, or dans in your l'assiette même, in dans your les body couverts. or even in the plate Donc, or the forks and cutlery. Donc
que le steak de viande il disparaît là. So the meat steak disappears. Notre vision reste sur le plan du corps émotionnel. Oui, c'est du relatif. Ouais. C'est les émotions qui nous font dire que... So Il y a un référentiel, il y a une it is the quantification à la emotions provenance de ça. that make us D'ailleurs, dans la believe BATGAP, things. Yes, Krishna, il dit aussi, it's the relative. In the Bhagavad Gita, l'ignorant est emporté dans ses Krishna croyances, says mais le that sage ne s'y the trompe pas. On ne peut ignorant tuer, on ne gets peut caught qu'être up tué. by his beliefs, but the wise Tout ce que tu man vois, knows là, that même he quand on can't voit kill and can't des be animaux de feu et killed. tout ça, ça fait partie encore du relatif. C'est encore une So approche, mais even effectivement, c'est la même when you énergie, en see fait. just C'est la animals, même it's énergie. still Et elle concepts se and manifeste relative, sous and cet it's aspect-là. C'est energy l'aspect où, à that un moment is donné, il y a la fin de manifesting in l'existence such d'une this forme physique. On in prend this l'animal, par aspect. exemple, pour être For mangé, instance, an ou autre, animal to be ou dans certains eaten, pays or in pas some sacrés, ou autres, voilà. countries to Mais be ça killed, reste du or relatif. Ça veut dire que si tu arrives à t'extraire but it's still the relative. de l'attachement que tu as If you can à ça, extract à un moment yourself donné, tu vas te from sentir this beaucoup mieux, attachment tu vas pas from non plus to this, t'écarter des autres. Parce qu'en fait, les you'll be autres, at quand tu peace t'écartes with des autres, that, tu t'écartes and de toi-même. you won't be able, you won't Les need autres, to c'est toi, c'est ta separate manifestation aussi. Et separate cette yourself from manifestation, elle est others, mise en face de toi and justement you'll pour be que tu able to comprennes stay ça. within people, because as soon as you separate yourself, you suffer. Tu vois? And that's the point of this manifestation. Can you repeat that? Ouais, en fait, la conscience joue. Consciousness En fait, plays. elle s'expérimente elle-même. It Donc, elle se met, en fait, it's entre experimenting guillemets, itself. les épreuves, So les apparently there's situations. Elle se met dans les situations pour que tu or comprennes mieux que tu n'es pas events, séparé, en fait. Que tout ne fait so qu'un, that you understand etc. that you're Donc, not elle te met dans des situations separated, des fois difficiles, that de you're one. souffrance, entre guillemets, etc. Et c'est par So you rapport go through à apparently difficult j'allais dire, à ces situations to situations-là que realize tu vas that you're amener not tu vas impacted. t'amener, en fait, à And comprendre les through choses, those à experiences, avoir une you'll compréhension profonde. go through Donc, entre autres, par exemple, comprehensions, pour toi, ce genre de understandings, choses. Et ça va continuer. Hein. and it will keep Ça, on en fait, la happening to conscience you. qui est toi, Consciousness, which c'est is toi-même you, qui fais ça. Tu vas you are continuer à t'en yourself mettre doing des that, couches and you will plein, et ça, hit ouais, ça va yourself crescendo more and jusqu'à more, que tu comprennes qu'à un moment crescendo, donné, up until il the faut que point tu where you lâches pleinement understand ça that you will pour accueillir. drop Et all là, of that, just là, to là, tu feras end une up expérience, on va dire, welcoming. quelque part de particulier. You actually go through some Voilà. quite C'est vraiment fait peculiar pour. Hein. experience. C'est It vraiment fait is pour. Et c'est pour ça que souvent it les is gens, the par purpose rapport of it. à l'identification de So tout un often tas d'histoires, de people, personnages qui jouent, sont sur un fil. On le dit souvent, when it sur un comes fil de to l'éveil, de la identification, réalisation, de this is l'illumination. why we keep on Et c'est saying that vraiment they are ça, on the ça edge tient à peu de of choses, là. realization, because there's C'est almost vraiment nothing left, really. Des fois, il y Yeah. a juste une croyance It's- à lâcher. Hein. Sometimes there's just a single belief to drop. On serait tellement plus tranquille de voir les animaux dans les prairies que dans We les abattoirs. would be way more at ease to see Oui, ça, c'est la animals vraie into question. a prairie rather than in slaughterhouse. Qui ont- But who you say we, but who is Pas les we? propriétaires d'abattoirs, en tout cas. Well, c'est un not autre slaughterhouses owners. Tu vois? No, they wouldn't, for instance. Et pourquoi il y a une différence entre Then l'acte why is there d'amour et a l'amour? difference C'est quoi l'amour? between love and act of love? Then what is love? Là, c'est vraiment l'amour, pas évident d'expliquer ça. It's justement, quite c'est hard to jamais évident. explain. L'amour, c'est, Love, d'abord, c'est ta nature. T'es vraiment First of all, it's your amour, nature. You amour are love, indifférencié, sans objet, indifferentiated, inconditionnel. Il n'y a pas d'action dans objectless, l'amour. C'est spontané. unconditional. It's C'est spontaneous. même pas une action, en fait. It's C'est not pas even une an action. action. C'est spontané. It's spontaneous. Il y a pas un scénario derrière l'amour. There's not a scenario C'est un behind élan love. c'est un It's élan du just cœur. a Et ça vient impulse spontanément. from the Et heart, c'est toujours là, en fait. and it's On always a la croyance que there. ça ne l'est pas, We qu'on we doit passer par think des that chemins, des choses it's pour pouvoir le not, manifester. and we have to go C'est une through croyance. paths and ways to L'amour est get it. toujours là. But C'est vraiment it's notre just a nature. belief. What Ça fait partie it de is l'absolu. here, it is Nous sommes, our quoi. nature. It is Nous the sommes l'absolu, nous absolute sommes that amour. we are. We are the absolute. Compassion. We are love. We are compassion. We are all On est of tout, en that. fait. We are all. En fait, ce que... il y a une force qui fait que tu es, il y a une force There's a qui force fait que tu vois, par that exemple, makes à travers you tes yeux, à travers les yeux de tout le monde. Là, il y a be. une force qui fait qu'on voit. There's a force that makes you see through your eyes. Reconnaître que c'est Same la même with force everyone. qui fait que ça voit par là, Acknowledge la force qui fait que ça that voit dans tes It is yeux. the same force that goes through Ça veut those dire, eyes hein, and these eyes. ben, It's just c'est an ça, example. l'amour, c'est voir This qu'on est is réellement love. un. It's to see that there's only one. Really, we are one, Et qu'il n'y a pas séparation. and there's no separation. Même si quelque Even chose te if fait croire que something makes you ça, c'est une believe forme de plante, toi tu as une forme de corps. this is a Même chose. plant form, this C'est is ça a l'amour, chair c'est-à-dire form, qu'il y a this is plus a. de séparation. But love is to see that there's no Alors, je veux dire, separation. on voit, c'est un mot. Hein. C'est qu'un mot, We ça vaut see, quelque but chose. On voit seeing is au-delà just a de la word, really. forme relative. But we see
beyond the relative form. Voilà. Et c'est même pas une vision. Hein. But it's not even a vision. It's not really seeing. Ouais, exactement. Et sans rien rajouter autour. It's just being. C'est Yes. conscience, sans rien rajouter. C'est pas pure Without conscience, adding anything on top of conscience. that. It's just consciousness, being. L'amour, ça pourrait être un mouvement. So could love be movement? Cette énergie de mouvement. Après, ça va créer un élan. It will create Comme, an impulse, a flow. Imagine, c'est la Imagine, réalité, mais bon, it is the truth, but tu es moi, y a pas de imagine différence. I am you, you C'est are la me. réalité, c'est comme ça. It is the truth, actually. Au moment où, d'ailleurs, souvent, ça agit spontanément quand on n'est pas dans le mental. Par exemple, on est tous les deux à côté. Si on se connaissait pas, on est à Paris, on est tous les deux à côté. Un passage It tends côté, to act et spontaneously là, in je te its vois, tu own. veux faire Imagine un we pas en are at avant a parce que crossroad and I see we are standing next to each other and you start crossing the road and you haven't seen the bus that is coming up and I will put my arm to stop you and you would do the same. It's going to happen automatically and you haven't had the time to conceptualize anything. It's just happened. C'est ça l'amour. That is complètement spontané. love. Il n'y a pas de mental, It's il n'y a pas de spontaneous. calcul. There's no calculation, Il n'y a no pas thinking. il faudrait protéger les animaux So parce there's que not the idea of mais il peut we y should avoir protect l'élan animals because blah blah blah. But Voilà, parce you que, could have this impulse vouloir spontaneously s'exprimer to actually contre, express yourself like l'amour ne that. veut pas changer l'autre. But Donc love là, à ce doesn't want moment-là, to tu te fais change attraper quand the quand other. tu veux changer les autres et When leur you, dire, non, this vous is where you devriez get manger comme ça, caught comme up. ça. Là, c'est pas If you l'amour. want to change people and make them Souvent, change il y a their les habits, this is gens not en love. couple, ils disent Usually qu'ils- people in their ils relationship, sont dans l'amour love l'un relationship, vers l'autre, mais there's mais usually souvent, people say that we are in ils love veulent, with changer l'autre. each other, but Très often they want to change the other. Et puis, genre, il y en a un qui va And dire, one will ouais, say, moi, je suis passionné de telle chose. I'm et il faut que je passionate parte un about mois this pour, and I need to go pour faire cette away chose-là. for a Et l'autre month va dire, to do that. And the other one says, no, I don't want you to, I want you to stay. Mais ça, c'est plus de l'ordre de l'amour exclusif. And c'est that's ça. more of an exclusive Alors que love. Il y a une vraiment, condition là. Là, il y a une And condition. there's a condition C'est ça. there. C'est ça. Si on aime vraiment, on if we laisse, truly on love, laisse vraiment l'autre. Exactement. we À un just moment, là, let c'est the la other do liberté whatever totale. Ouais, they want. It's exactement. absolute C'est complètement freedom. lié. Et soi-même aussi. On s'aime vraiment si on se laisse être. It's Oui. the same for us. If we love ourselves deeply, we just let ourselves be. Yes. Et tu sais que quelque part, justement, tu ne te laisses And pas actually, être, you tu don't laisses let pas les yourself autres be when être, you actually try comme to ils change the veulent. others, and Les autres sont you don't let the others be as they want. The others that are you, actually. Well, the problem is when others piss you off. problème à sentir, comme vous dites, l'amour, l'ardent. I have no trouble feeling this love, this Dans mon expérience, compassion, this. à partir But du moment où quelqu'un me fait chier, ou bien in que- my experience, when que someone quelqu'un qui pisses me massacre off, sa famille avec une tronçonneuse, someone who kills his il y a comme family, madame, il y a ce truc qui vient et qui dit mais je peux pas être comme eux. Je T'en- veux and pas. there's T'en vois beaucoup qui some massacrent sa famille. Tronçonneuse. there's something in me that says I don't want to be like him. Do you see a lot of people slaughtering their family? On pollue pas. Et puis, Ouais, qui vous voyez ce quand que je tu veux dis, dire, quand c'est- tu dis qui m'emmerde, qui me fait chier, mais ça You emmerde say qui pissing off. You say it pisses you off, or Ça, c'est la vraie question. who does it? Qui c'est Who qui is perçoit qu'il est pissed emmerdé, en off? fait? C'est la vraie Who question. perceives that he's perceived? C'est certainement pas la conscience ou la Certainly not Ouais, bien sûr. the absolute consciousness that you are. C'est encore cette espèce de personnage It qui is joue again à this s'identifier au fait character, qu'il est this little dérangé me that par identified cette with the idea situation-là, that quoi. is annoyed Et by je vois this le miroir dont situation. vous parlez, parce que moi, I see the mirror you're parce que ça talking fait about. maintenant plusieurs jours où il n'y a plus que être. Et I can naturellement, sometimes je me feel dis, this, je prends mon téléphone et je you lis know, there's l'actualité, this understanding that there's just being, et je m'arrête sur and les then trucs les I plus just trash. look Et at j'ai the news, conscience que j'essaie de me dire and quelque chose. I look at Arrête the de lire worst. Chaque fois que je lis un truc, et après je And- suis là et je me dis mais Well, then qu'est-ce stop, que je fous, stop moi reading those. Et je remarque que quand je And- lis 3, 4, 5 actualités vraiment And I can see that I'm reading, you know, like really bad news, you know, in the world. And when it's not enough, I just, you know, I'm kind of reaching for more. Et au bout de quelques heures, And after a few hours, the mind is back, and there's this separation because there's this thought that is saying, I really don't want to live on this planet with all those fuckers.
Tu vois, ça c'est typiquement une croyance. This is a belief. Typiquement, Typically, ça, that c'est is a encore ce qu'on belief. disait tout à This is l'heure, what we're il talking reste about. encore des... There's c'est pour ça que je disais, les gens sont residues très left. souvent sur un fil. I keep saying that people are kind of on the edge of Pourquoi je realization. dis résiduel? It's Parce really que c'est quelque chose qui peut residual, encore t'interpeller, really. t'attraper encore. It's Et just te still te enough faire to replonger, actually tu vois, catch le you, support, grab là, you. chez toi, il va and démarrer par l'information que tu vois. So Ok, et auquel it tu goes peux through a encore support from t'identifier you, for parce you, que tu apportes encore through de news, l'importance à ton because you intellect, actually tu vois, au give système importance to conceptuel, au système de the croyance. mind Tant and qu'il the y a ça, system et of tant que tu beliefs, crois en son and pouvoir sur toi, and c'est-à-dire as long au as you fait qu'il believe t'impacte, this eh ben, en power fait, tu that it replonges. can, Et tout ça you est believe d'ordre that, de la that croyance. it has a C'est power over uniquement des you, croyances, tout then ça. you will fall Ceci into dit, it. tu peux But those arrêter are de relire just de beliefs. l'information aussi. And you can also just stop looking at the news. I do realize, Bah, naturellement. I Bah, do la preuve. realize there's something positive. Ouais, ouais. Mais c'est fait pour que tu pointes du doigt. It is effectivement. actually Ouais, made ouais, up, bien sûr. made up so that you Ta actually phrase look résume where à elle seule you're being caught up. la croyance qui The t'entraîne sentence dans you le used fond, on va dire, summarizes je ne how veux it pas works for vivre. you. Donc You déjà, ça say, commence par I je ne don't, veux pas. Donc I ça, don't c'est want to forcément pas live, l'attention, so parce que l'attention, ça I vient don't de want le is fait. consciousness welcomes everything. Je ne So veux it's, pas vivre by sur. essence, it's not Alors it's même not ça consciousness. n'existe pas. Il n'y a pas de So vivre I sur, don't tu vois. want to live on. Sur cette That's wrong. planète, There's no on. ok. This planet, all right, planet, and it's À un moment donné, freaking planet. bah, c'est vraiment très drôle parce qu'en même It's temps, tu really alternes, funny. et c'est normal. Tu You vis aussi alternate des périodes où from tu es dans une, periods tu of vois, dans une forme de where you're in béatitude, a form of de joie intérieure, tu bliss, vois, où tu es parfaitement inner conscient de ça. joy, Et or puis, you're des fois, ça perfectly peut fluctuer. conscious of Justement, it, mais ça and fait sometimes partie it du can chemin, ça fait fluctuate. partie de la quête. It is part of Donc, the il y a ces path, fluctuations part jusqu'à of the qu'il n'y ait quest, plus de all those fluctuations, puisque même quand fluctuations, tu verras up to passer the point where there's les no more pensées qui vont te fluctuations. dire ah oui, t'as vu, là, il y a You des know, gens when qui ont you'll fait see ça, là, il y a eu all ci, the là, il y a eu thoughts là. coming up in En fait, your tu verras les screen, pensées. and you'll Tu see verras- the voir, c'est une thoughts, façon de dire, hein. like, oh, there's C'est-à-dire qu'elles many murders elles or sont wars vues, et happening, de blah, fait, blah, blah. tu n'es plus But attaché those aux pensées, donc thoughts tu les are suis just plus. Tu seen, n'apportes plus and ton attention à you don't ça, put any au attention mécanisme qui va te dire ah oui, onto il y a la it. souffrance, ah oui, il y a ci, ah oui, So là, il y a there's no more massacré, mechanism to actually grab them and make voilà, something etc. out of Et en it. fait, You know, tu or rentres plus this du idea tout of là-dedans. slaughtering Mais family, c'est or déjà là, hein. you just C'est don't go déjà into là. it anymore. Sinon, It's mais tu already vivrais pas there, sinon to be ces honest. It's périodes actually justement de already béatitude, there. de joie You wouldn't go intérieure through profonde. those Donc c'est déjà blissful là. moments, Sauf que on fait inner entre joy. guillemets des allers et retours. You C'est une façon de dire. go through Parce que t'es pas back and encore, forth. t'as la croyance de pas être pleinement assis You've dans la réalisation du soi. you still Et la have this réalisation, belief that you're elle est not de fully fait, c'est ta settled in nature. Donc, c'est realization, déjà but fait. de facto that's D'accord? what you are. C'est So déjà it is fait. already done. Et voilà, mais il y a tu sais, il y a plein de croyances dans le There are sur a le lot chemin of spirituel, beliefs hein. on the spiritual L'image path. que This idea of le this image cheminant se of donne, the c'est pas seeker, possible. Il se donne plein d'images creates tu vois, himself. hallucinantes, quoi. Mais il n'y a pas d'image en fait. Like there's no more Il y a bad thoughts. réalisation, point barre. Il n'y a pas besoin d'être habillé But comme ci, de porter des noms. Parce qu'il y en a qui changent, par exemple, realization leur nom ou leur is prénom, ils there's vont prendre des noms indiens. there's Ça no fait need mieux, to d'autres, c'est change your parce que ça. clothes or Mais non, tout ça, change ça your sert à rien, c'est name de because l'illusion. this Tu is es just comme an tu es là, illusion. maintenant, et c'est You are parfait as maintenant. you are right now, Là, and it et is sans perfect t'occuper de now, tes pensées without et de without ton passé ou les occupying tu vois, yourself tes with projections. Et tout ça, your past, your là, future, or the intérieurement, au plus projections. profond de toi, si tu t'occupes pas de tout ça, tu sais que tu es réalisé, tu es Innerly, réalisé maintenant. Hein. you know you're realized, then you're Sans t'occuper de realized tes pensées, now, des histoires, des without scénarios. C'est taking fait, care of c'est all là. the thoughts and Et c'est même pas un mechanisms, and acte, la réalisation. it is there C'est ta already. nature. It's not an C'est act, déjà it's a nature. It's de fait. already there, de Tu facto. vois, il y a même pas, en fait, il n'y a même pas de quête There's not au even a sens où on quest l'entend quand on en parle. in the way La that we quête, elle talk n'existe about. même pas, en fait. Quest doesn't Parce really que c'est déjà exist, ta nature really, d'être because réalisé. it is already your nature to be realized. Tu vois, voilà. Mais bon, un conseil, arrête de regarder les informations. But, piece of advice, just stop looking at the news. Might help. J'ai l'impression quand je regarde pas les infos, c'est mon voisin qui touche à 3h du matin. Well, if I don't watch the news, then it's my neighbor who makes lots of noise at 3 a.m. or there's always Il y a du something. mouvement, hein. There's movement inside me. There's something that is flashing light somewhere in me. Yeah, it's on purpose. Il y a peut-être une identification There's an identification, maybe, à un certain état de samadhi. to a certain state of Parce que samadhi. souvent, on a du mal à lâcher ça aussi. We have a trouble dropping that. Les méditants, des fois, People se font meditating attraper par, gets caught by, ils veulent posséder they want to un état possess et ils the veulent state, y rester. and they want to Ils veulent stay rester in là, it,
Et qui veulent pas être emmerdés, justement. They want to be pissed off, bothered. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Il y a un moment donné où Faut lâcher tous les états. moi j'étais persuadé que la réalisation I du Tout was viendrait en sure méditation that profonde. realization would Et come en in fait, deep peut-être que meditation. déjà vu pour ceux qui ont vu But les you might vidéos, mais you ça might m'est have arrivé au seen volant, videos de before, but voiture, I've actually en talked about I was driving Donc when it happened. ça n'est pas lié à un It état is quel qu'il not soit. connected to Donc, any sort of state. Essaie de voir le point commun Try and see the common entre point le moment denominator où tu es in between en the moment méditation et le you're in moment meditation and the où moment il y a where quelqu'un qui t'emmerde parce there's qu'il someone passe à that 3 heures is du matin. making noise at 3 a.m. Il y a un point commun là. There is a common denominator. Quels que soient les événements de la vie qui se Whatever déroulent the events in life, dans cette vie, in this life, tu es là, toi. you are Toi. there, you Toi, are. avec un T majuscule. Toi, You toi, t'es with là, capital Y. tu vois. You are here. Ouais, c'est vrai. Tu verras, ça change pas, ça bouge pas. You'll see that it never changes. Même si situation Doesn't move. un peu bordélique. Mais ça, vraiment, ça ne fluctue pas. But this, it doesn't Tu peux en fluctuate. prendre, conscience And you can assez become facilement et aware assez of it rapidement. Parce que quite c'est vraiment une évidence, elle va quickly. s'imposer à toi, en fait. because it's so Même, obvious dans and it's ce going qui va to être impose le bruit, itself tout ça. on you. Puisque, en fait, c'est Even pareil, with all le this bruit, idea à of partir du moment où noise, c'est identifié comme étant as soon as you bruit, realize that bordel it's ou autre, noise is, c'est encore identified assez as something as, l'identification. noise Quand ça, or tu disturbing, arrives à then abattre it's ça, en fait, identification, la it's identified. identification, But as tu soon es as this parfaitement conscient drops que and tout you ça est au realize sein de that toi, parce que it tu es just la happens conscience. within you because you are Ça n'est consciousness, plus extérieur. then D'abord, il y a it's rien not qui est exterior to you. Il peut Well, pas y there's avoir absolutely d'extérieur, il y a pas de nothing that is en fait, c'est pas exterior to you. délimité, il y a pas de contour. There's no limit. Et So vous you êtes la can't conscience, limit. donc tout est en So vous. your consciousness, so Et vous everything êtes is tout. in you. You Vous êtes are séparé de everything. rien. So you're separated from Tant qu'il nothing. y a croyance de séparation, quelle As qu'elle long soit, as there's en fait, a sense of quelle que soit la separation, forme que ça prend, whatever the form it effectivement, takes, là, vous avez la then croyance de ne pas être réalisé, de pas there's être the parfait, belief that you're not realized, not Voilà, mais perfect, vous êtes la croyance. Donc but forcément, si vous êtes la you are croyance, tout apparaît you are consciousness. spontanément So au everything centre appears de la conscience, c'est-à-dire de vous. C'est vous, la spontaneously. conscience. C'est vous, Within l'absolu. you are consciousness. Je me rends compte qu'il y avait beaucoup avant une identification au personnage. I can see that there was a Et deep maintenant, identification to the identification character. à la conscience. Et donc, Oui. quand mon voisin, je prends un exemple facile, Vas-y. quand mon And voisin I can se see that lève there's le a matin, identification je to me rends compte, consciousness. maintenant, en vous parlant, qu'il y a And une pensée qui vient And just et by qui est, talking to you, I'm c'est pas realizing that possible there's this que ça. belief that with my neighbor, that can't be happening. I can't be doing and creating that. If I'm consciousness and I'm actually creating that, it's not possible for me to create a neighbor that pisses me off. Qui t'emmerde. But you still believe that there's Exactement. someone that pisses you off. Tout à fait. Bah, tu penses encore à des personnages. Yeah, you still think in terms of characters. Tout à fait. So Oui, mais my ça- character actually tu became t'imagines, tu bigger. vois, c'est level, quoi, tu vois. Yeah, talk about some level there, Ouais, c'est ça. Mais les saints qui combattaient les forces négatives, ils avaient des croyances en ces forces négatives. Les quoi? Des croyances, c'était des croyances. Qui? Les saints qui combattaient les forces négatives. Saints that were battling against, dark forces, there was identification, there were beliefs. Moi, si tu Yes. combats quelque chose, c'est If forcément- you're fighting c'est something, forcément que then t'as la there's croyance que you t'as quelque have chose en face, en tout cas, ça, there's c'est a sûr. belief that there's something in front of you. Ils allégeaient quand même la souffrance. But they were actually relieving people from suffering. Ouais, ah, ça, c'est autre chose. And that's c'est deux something choses else différentes. entirely. Le combat avec les forces négatives, Fighting ça, c'est dark très, forces, très, That's very, de notre culture. it's from our culture, it's quite cultural. Ouais, en Inde Well, aussi, hein. no, En actually, Inde aussi, India ils aiment bien is the ça. same. And I Mais c'est- kind of c'est- like that too. C'est une métaphore. But it's a metaphor. C'est une métaphore et il y a une histoire qui est vraiment très célèbre. There's a very en Inde, famous qui est utilisée story par in tous India. les sages, enfin beaucoup de sages en Inde, qui est la métaphore de Kali. Peut-être que vous avez vu, c'est It's the Kali metaphor, une déesse qui est C'est toute noire avec goddess, une grande langue. qui all pend. black Ouais. with a Donc, hanging tongue. l'histoire qui est très connue en Inde, c'est So qu'il y a story is very famous is les dieux the et les gods démons qui se and combattent demons tous les jours sur un are champ de bataille. fighting every day on a Un jour, les battlefield. dieux gagnent, et un One jour, c'est day les démons qui gagnent. gods win, and one Et day puis, the un other jour, il y a demons win, le and roi, one day des démons
the king of demons says, okay, I'm going to end up put an end to it, so I'm going to pray Shiva, the god of destruction, and he's going to help me and put an end to it, put an end to gods on this battlefield. So he dans l'histoire, c'est la posture de l'arbre. He puts himself in the posture of the tree, and for 10,000 years he keeps on Om Shivaya, Om Shivaya. He's got time, he's a demon, so Om Shivaya. So after a while, Shiva, okay, what does he want? Okay, I'm going to check with him. What is it that you want? So the demon says, what I'd like is that every time a demon, a god touches one of my demons with his sword, every time there's a drop of blood that touches the ground, there's 10 more demons coming up. Yeah, sure, okay. So next day, every time the gods were touching with their sword, bam, 10 new demons were appearing. All right, so we're not going to go, that's not going to work, so let's retreat. So the kings of gods does the same. I'm invocating Vishnu, the king of preservation and equilibrium. So Vishnu comes very quickly because it is well known, you know, that favors comes to you faster than. That's a joke. I'm not being serious. Whatever you want, you actually create. May it be positive or negative. It is. It is. You have all power, your consciousness. So Vishnu comes in, but he's occupied. So just go and see with Kali, which is the Divine Mother. She's going to be able to help. She's all compassion and love. Kali, so very imposing Kali, you know, with this big tongue hanging out. With, you know. Have a look on the internet. Anyway, come with us on the battlefield because we have a problem. Demons are getting quite annoying. Okay, I'll come with you tomorrow. So the next day, when the battle begins, she sees that every time a drop of blood drops on the ground, new demons appear. So she understands. So she actually draws her tongue and she drinks all the drops before they reach the ground. And this is how the gods win. The virtues actually win. And metaphorically, what it means, demons and gods are it is still the relative, even the astral. You can actually find entities, you know, having fun making war. But Kali, what she represents, is consciousness, interiority. Which is why when you close your eyes, this is why she's black, because when you close your eyes, everything becomes black. So this consciousness is actually prior to all apparition from demons, even actually every single apparition. It is prior to every. And there's nothing else than that. So good, bad, gods, demons, all of that is just relative. Padre Pio had this strong belief that the devil existed because we've personified the devil in Christianity. But the only true devil is what we were saying earlier, is what you were saying about these beliefs. You know, like people shouldn't be eating meat. This is devil. It's what separates. When you feel separated, this is the devil.
This is the true definition of Et devil. le fait de guérir les malades, ça n'a rien à And voir avec le fait qu'il to ait heal cru people aux forces du has mal et nothing tout to ça, do parce qu'il y a with beaucoup d'autres believing sages in, you know, dark qui ont guéri forces, des or malades because lots of sans, sages have been sans healing croire aux people forces du without mal et du believing bien. into good or bad forces. Now I was talking about suffering, actually. Il a retrouvé la nuit. Et là, il a affronté, et il était battu, enfin, je veux dire, il souffrait dans son corps. He's Il been a pas beaten up demandé at night, and ce qui est un adversaire qui la touche physiquement. Ah oui. Et Mère Marie-Yvonne de Valdestroy, c'était pareil. Elle avait, Oui. donc, je veux dire, pourquoi ça passe par le corps, par la souffrance? so what I mean is sometimes it goes through the pain in the body. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Oh, okay, I get it. En Inde, on appellera ça du In transfert de India, karma. we would call that C'est des choses qui sont transferring karma, which is something that can Voilà. happen. On peut prendre... We can actually ça se fait assez take, naturellement, et it ça se fait avec happens compassion, en quite fait, naturally, actually, chez with tout le monde. through On compassion croit que c'est exceptionnel, in mais c'est pas everyone. We think that exceptionnel. it is Il y a exceptional, but certaines it's not. personnes, par exemple, Certain people, une maman qui let's voit say son a enfant mom that qui a mal sees à la tête, par exemple, her child elle peut, with a headache, elle peut she actually avoir l'élan can, de you know, poser sa like main sur la she tête can, de you l'enfant, know, et have puis this après, impulse to 10 put minutes her après, elle a une hands migraine et on l'enfant, il n'a plus rien. her head, Elle and a 10 peut-être minutes pas fait de afterwards, bien, mais she ends up il peut y with avoir a un headache, transfert. and C'est possible. the kid is good. So she might Puisque not de make the toute façon, connection, but la that's souffrance, what une fois happened. qu'elle est manifestée But au niveau plus dense, c'est de l'énergie. suffering and Donc pain, when it's effectivement, manifested l'énergie peut se in the body, transférer. it's just energy that Oui, is c'est possible. more condensed, so it can Après, be des fois, transferred, ça, really. enfin, It is possible. dans la grande majorité des cas, In ça most suffit pas cases, pour it's not réaliser le enough soi. to realize Parce que la the croyance self, sous-jacente n'a pas été effacée. because the belief La underneath croyance hasn't qui a been entraîné toutes les the belief souffrances that jusqu'à la has manifestation physique actually n'a created pas all été this effacée. suffering up to a point to have a pain in the body hasn't been seen. So it's not just through the pain Certains non. Ah ouais, non, c'est clair. that you can actually unravel the whole Oui, thing. oui. Sometimes you need to understand Alors what's... ça, c'est important de le préciser. Aucun pouvoir n'a de relation directe ou indirecte avec la relation du soi. Ça n'a aucun To rapport. have, just to be clear, Aucun rapport. to have any kind of power has nothing to do with self-realization. Oui, oui, c'est sûr. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il manifeste ça. Tu sais, Mère Yvonne Aimée de Malestroit, je la connais très bien. C'est une grande amie. Et Mère donc, Yvonne Aimée elle disait Malestroy, depuis toute petite she kept on saying when she qu'elle was, voulait souffrir. well, Donc c'était ever since she was a volonté, child, she quelque part, wanted to suffer. It was du film. a will Enfin, du film. in Le film this... n'a pas de volonté, mais c'était le plan, quoi. That was the L'addiction, ça jouait à plan. ça. Consciousness actually L'addiction, ça played jouait à ça. that game with her. Elle a voulu jouer It un wanted rôle to actually play de a prendre role la of, souffrance des autres, et même to elle disait, actually receive everyone's or others' elle voulait même, pain. ouais, c'est ça, mais on trouve souvent ça chez les mystiques chrétiens. We often see that in Christian Justement, mystics. ils aiment souffrir. They like C'est to vrai, hein, suffer, ils aiment and vraiment that's true. They do like to suffer. Oui, Et il y a bien sûr. toujours cette presque vénération de la souffrance. There's almost a sort of veneration of this, Toujours un peu of dérangeant. suffering. It is a bit disturbing. It feels like we have to suffer to, and Ouais, it's. même ces sages-là le croient. Hein. But those sages Ça, do et- believe et that. Ces saints-là, des fois, ils croient Those que c'est saints, par la they believe souffrance that through qu'on suffering, réalise that we realize quoi. our nature. C'est une histoire de culture. Is it Oui, cultural? c'est Yeah, culturel, ouais. yeah, it Mais is non, pas du cultural. tout. Enfin, c'est souvent par la souffrance, mais It is often sans aller through la- suffering sans aller la without rechercher. reaching Au for quotidien, more, il y a de and la like souffrance, le on voisin daily qui life. tousse à 3h du matin. Like the neighbor Ça peut coughing être at ça ou 3 plus a.m. extrême, mais, or c'est something souvent la even more souffrance qui nous extreme. ramène à ce qu'on est. Often it Mais is il y a pas suffering besoin de that la rechercher, brings us back to what we are, C'est but there's no pas need to search for it, reach for it. Ils associent par l'Eucharistie, quand même. Oui. They were talking about Eucharisty. Cette notion de There's this notion of suffering transcendance, and transcendence, de force de l'Eucharistie qui and the very, the il y a quelque une force dans strength in the Eucharisty. des croyances. Il y a quand même, c'est des- Oui, au-delà des quand on croyances. rentre à Jésus, Yeah, beyond beliefs. voilà, c'est- En fait, la seule chose qui fait que ça fonctionne, The only thing pour that un makes it spirituel, work c'est qu'il y as a un a élan spiritual du cœur. path is that there's an impulse, très it fort. comes from the heart that is Et very donc, strong, and it is Comme very on strong, est amour absolu, because since we are même les absolute souffrances love, humaines, even c'est- Yvonne human Aimée suffering, Malestroit, elle avait 3 maladies mortelles dans le corps. human Aimée pendant Malestroy had des 3 décennies. illness in Mais the body bon, for like quand, decades.
comme au fond d'elle-même, quand même, Deep within, elle she savait knew bien qu'elle était cet amour absolu. she Cet was amour, this absolute love, inconditionnel. Donc, unconditional love. ça la gênait pas, quoi. So it Puis wasn't c'était sa bothering volonté. to her. Elle And it l'a was demandé, her will. donc. She actually asked for it when she was a child. She was detached from it. Moi, Elle a- pardon. Je comprends pas pourquoi I don't Ramana, understand. il a eu ce- Ramana had this ce sarcome au bras this gauche. C'est la sarcome même chose. to this, C'est un his transfert, left arm. pareil. That's the same. It's a Ouais, transference, karma transference. Pendant 54 ans du monde, Ouais. c'est seulement... So he's actually welcomed and talked, shared with Ouais, people c'est pas for le seul, 50 years, oui. and it's just at the end that, yeah, it wasn't the only one. Ramakrishna, Ben, ils prennent un maximum. they take as much avant as they de quitter le can corps, jusqu'à before leaving the jusqu'à la body, destruction du corps. up to the Donc, point where the c'est le body is maximum destroyed. qu'on puisse faire. That's S'il the avait- very s'il avait maximum. S'il avait voulu tout prendre If he really wanted to take it all avant, bah, before, il he would quittait have son corps, left the du coup, body à 20 ans, donc du coup. at 20 years old. So, Mais oui, il y en a beaucoup. but yeah, qui a le lot font. of them do that. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de But passer you par là. don't have to go through that. Really not, you don't. C'est pour ça qu'on mange bien. Reason why we eat well, On n'est pas obligé. no, there's no need. Ouais, il peut y avoir réalisation sans Enlightenment can passer par la happen souffrance, hein, c'est possible. without going through suffering. Comment c'est possible, ça How is that possible? I'm quite interested. Parce que franchement, j'ai l'impression que... Because really, to be honest, feels like suffering is kind of, Ben, mandatory. C'est lié, en fait, c'est lié à la faculté de discernement qui est très Well, aiguisée it is chez la connected chez la to personne. the Le faculty souci of de la personne, discerning. c'est This au moment où il y a cette naissance, dès l'enfance, il y a un discernement qui est très... from the very aiguisé, quoi. birth, there's Donc la a personne sense of sait que, discernment that is very, very sharp. So the person knows. tu sais, la souffrance, ça peut paraître bizarre, mais c'est une Suffering création. can C'est notre propre might création. sound strange, but it is a creation. It is our own Crée. creation. We create suffering. C'est créé et... It is created, mais c'est fort parce que c'est but it's vraiment, very strong. dans la It's majeure quite partie deep. des cas, In most effectivement, c'est la cases, souffrance qui it fait is que suffering that c'est la makes réalisation, et people c'est créé, realize, or that, de bout en bout de l'histoire personnelle. and it is created C'est-à-dire que from très, the très very souvent, story of people. So very often, quelque chose qui revient en boucle. something that Si on keeps allait coming voir, up par exemple, in a loop. pour les If we animaux, were to, souvent you c'est know, le dive sentiment into it and d'injustice. really Et si on see allait this, voir dans ton- for dans instance, ton the enfance, animals, je suis quasiment like sûr there's qu'il y a a un sense truc of injustice, qui t'a and semblé, I'm hein. sure that Oui, bon voilà. if we were to look at your childhood, En fait, you would have c'est gone une through problématique injustice de yourself. vie, Oh souvent. yeah, that's definitely. So this is a problematic Moi, j'ai in your vu life. ça, etc. Yeah, I've seen that. Yeah, but still, it's still stinking. Mais des fois, des fois, il ne suffit pas de le voir Sometimes juste au niveau mental. you don't need to Il just suffit see pas it de se on a dire, mental level, effectivement, quand j'étais petit, j'ai vécu just une you know, injustice, etc. Ouais, je l'ai just to know fait that there was an Ouais, ouais, ça doit injustice vraiment être when I was vécu, younger. en You need général, to pour actually que ça really lâche. leave it for it to drop. Tant que quand Feel tu y it in the repenses, body. c'est un bon test. Tant que If, quand vous as long repensez à as you quelque chose, think vous about ressentez une contraction, c'est something que c'est and pas it dépassé. creates a contraction, Il y a then encore un truc, il y there's a une trace de there's quelque still a trace of something that is left in the body and it needs to be welcomed. C'est pour ça qu'on va voir les thérapies énergétiques. Reason why we go through Entre autres. therapy, energetic therapy, or yeah, qui nous aident. for instance. Ce que j'ai expérimenté il n'y a pas longtemps, c'est que la tristesse, en fait, c'était très beau. I've actually experienced the fact that sadness is very beautiful, En fait, infinitely c'est comme si le beautiful. cœur It is as if the pouvait, heart complètement could se dilater. Enfin, c'est comme si dilate se relaxer itself or dans relax cette tristesse. itself entirely Comme s'il avait une through this tension, sadness, et like there was a et quand il se tension, and relaxait, plutôt, when à ce moment-là, où il y avait une certaine tristesse, et ça when it permettait la relaxes, then dilatation there's du cœur. À there's partir du moment où, tears coming où up. tu es OK avec ça. C'est ça. Yes, as long as you're okay with Ouais. that, Ouais, c'est accueilli. with À sadness. chaque fois Yes, que tu vas résister à l'expérience, if you resist the ça experience, va persister, quoi. it will Tu vois. persist. Quand tu résistes, ça persiste. When you resist, it persists. Donc, effectivement, si tu peux te laisser traverser, c'est encore If you une image, mais can si tu peux let te yourself laisser be- traverser, effectivement, ça va passer beaucoup plus rapidement. Ça, c'est clair. If you can let things pass through you, it will go quicker. It will be a quicker process. Yes. J'étais en satsang une fois avec Souligne l'amour I was et elle expliquait
in a satsang with Suyin, qu'elle jouait parfois à être l'unité dans une émotion. and Qu'elle devait chercher l'unité dans une émotion. she Et je pense played a que game of à la colère, finding or tasting unity in an emotion, royalement bien. and Et du like, coup, you know, feeling anger and to feel very at ease and at peace with anger. je me dis pourquoi on rigole. Mais, c'est peut-être pas la voie dans l'absolu. Qu'elle y reste dans sa colère. La colère? Qu'elle y reste, elle, dans sa colère. À ce moment-là, ma fille. Je sais pas, mais tu sais, dans les Écritures aussi, ils disent que c'est une voie de réalisation. The scriptures in India say that anger can be a path, Ce so qui se passe aussi, c'est son utilisation, enfin, l'utilisation qu'elle a à travers moi de la gestion de cette colère. my daughter uses anger quite a lot with Ah, me. ok, d'accord. Donc en fait, c'est un... Il y a deux choses. Elle se met en colère et La là, je relation- She gets very angry, and I can see that she's very happy with that, and Sans she's... personne pour la voir. Does she get angry when no one sees her? elle peut parce qu'elle reste avec parfois. Sometimes she can because she stays with it. Ouais. It T'as keeps... réfléchi, on dirait que c'est pas... Yeah, but you euh, thought about it. Actually, I don't Le know. moment où ça se passe. Ouais. Et souvent, je suis pas loin. But most of the time, I'm not very far away from her when she's angry. And ça te met Et j'ai l'impression d'être canal en fait. en réaction. I feel like a channel. Ah, Like I can Traduire see that ce it's qu'elle a transferring. à dire ou- I'm kind of translating what she's trying to say. So you feel the anger. à côté de moi, oui. Et donc, tu If she's l'exprimes après, next to me, I can Et donc, feel. parfois, ça place. il y a de l'ambiance. I can actually express Et du coup, c'est de comprendre le mécanisme qui se what's joue là going et, through you, through her. S'en dégager, dans l'idée, sauf s'il n'y a pas. Bah, dans son dégagé, d'abord, L'accueillir, oui. regarde. Oui. Je sais pas. Et est-ce que ça apparaît toujours dans un contexte Is there a context, particulier? a particular context where this anger comes up? Un sentiment Well, the last one was pour elle. a sense of injustice for her. Un jeu qu'elle voulait faire. A game she wanted to play. Ça fait droit, pas elle. Et là, Ah, Some can, but you can't, and this was elle a- unbearable elle for a her. quel âge? How old is she? 10 ans et demi. Ok. She's 10 and a Donc half. elle a eu le temps d'être bien, So she's been déjà bien, ouais, formatée par un truc. Ouais. formatted, Elle a vécu un sentiment d'injustice conditioned. fort à un moment donné. Has she did she go through an experience of injustice? Ouais, parce qu'en fait, souvent les enfants, ils disent Often children don't say pas. things. Et souvent, en plus, c'est même pas Often- par rapport à ce qu'on dit, c'est par rapport à ce qu'on fait. Often it's not because it's not related to what we say, but what we do. We don't Ça peut paraître realize. un peu dur à entendre pour I know les it might be parents et les hard for adultes, mais parents to les hear parents that ne se and rendent adults, pas compte que but certaines actions parents, qu'ils font some actions they va do laisser une trace qui will peut être des fois presque leave traumatique, a mais trace c'est pas de that leur faute, is- c'est-à-dire c'est- that can be ils agissent d'une traumatic, certaine façon, et là, but it's l'enfant, not il dit their rien fault. parce qu'il prend ça It's comme, just their la acting, vérité and the absolue, comme un child référentiel. take it C'est as l'adulte. an absolute Et du truth coup, en général, ça arrive because bien the avant 10 ans, parents tu vois, are the referential reference, Et- and often it happens before 10. Ah, si, ça pourra, c'est sûr. Mais par contre, ouais, Can be transcended, of course, but il faudrait voir avec elle. Mais en fait, ce qui va te mettre la puce à l'oreille, c'est What will chaque, help you, chaque situation où ça va, what ça va will tip arriver, you is ça to va faire un actually écho à see quelque chose. every situation where it comes up. It's an echo, so it will comes up spontaneously in those moments, and Non, ce que je veux dire, c'est que no, what I mean la is situation va faire écho the situation will peut-être be à an la echo première to situation qui the a- very first situation that she's went through and created this crystallization. So I will be able to so I should focus on sentences. She might say des fois, words. les She might gens say, yeah, expriment leurs yeah. croyances, Sometimes à people travers express parce their qu'une émotion, ça beliefs. vient aussi à travers une croyance. C'est une de ces valeurs qui n'a pas été respectée. One of her values Ça peut hasn't être, been respected la notion in d'espace, par her exemple, de view. territoire. Par exemple, It can be a typiquement, notion of territory, for instance, tu space. as mis Like ta for instance, fille, you've put your dans la même daughter chambre into the que- same room qu'un autre as enfant, tu vois, par another exemple. Toi, tu child. penses que c'est rien, You think that mais it's pour elle, ça nothing, peut- but ça to peut créer un her, trauma, ça. it- Rien que ça. it could be a trauma. Donc, tu vois, On l'a pas fait, elle a donné des signes, on l'a retiré. Well, we did that, but she was, Elle réveillait à chaque fois, donc on a compris. but she made it clear that she didn't want, so we changed it. ouais. La colère, c'est forcément une de ces valeurs. Anger means qui n'a that pas one été of her values hasn't been C'est- respected ouais, pour elle. to her in her own perspective. Qui, ouais, c'est ça. D'accord. Et puis après, il y a aussi pour les enfants, elle dort pas très bien la nuit.
Does she sleep okay at night? Ça va. C'est l'endormissement. Ouais, c'est Well, going to sleep is quite hard, but non, en fait, quand une croyance profonde, when quand a des croyances deep belief, profondes d'insécurité sont là, insecurity souvent, belief il y a le mental après is qui va there. broder des pensées d'angoisse. There's a mind that the mind Ça arrive will aussi chez les adultes, hein. with Au moment de s'endormir, il y a toutes les pensées de beliefs mais around them. qu'est-ce qui va arriver, là, je vais être Adults dans telle are the same. situation, etc. Et When pour there's les enfants, ce qui marche bien, et aussi pour les adultes and aussi, for c'est children or adults really, de jouer what's avec good l'outil du mental d'une autre façon. is to C'est-à-dire actually play with the mind par in exemple, another way. moi j'appelle ça to faire un cahier de train it. souvenirs aux enfants, puis ils écrivent des souvenirs agréables. Take a Et le soir, comme notebook ça, and every night par exemple, before going to trois bed, souvenirs par they soir. write Et 3 le memories soir, of a ils day that were good, s'habituent à se remettre dans cette situation. and every night they actually Oui, put ça, themselves in those ça, memories c'est before vraiment going to bed. basique, là. Enfin, je veux dire, It's quite tu peux pas basic. dire à un enfant tu es la conscience qui voit. You can't tell, you can't tell a child you are consciousness that perceives. Explique ce que tu disais hier. Although, remind us what you were saying yesterday. Well, I was talking with my children, so I told them I've actually was mistaken. I couldn't tell them what they really were, so I explained to them that consciousness in only one point couldn't see itself, so it needed different points. And my son said, so life sees itself and watches itself. He's younger than his sister. Ouais, c'est ça. Et autour de 9 ans. Around 9, right? Les enfants d'aujourd'hui Children from today are born vraiment, with a discernment that is very, very sharp. It's very interesting. Bah, ouais. Tu peux quand même peut-être lui dire alors à l'âge de 10 ans et demi de You can tell him maybe around, qu'elle s'arrête à je suis en colère. maybe tell her not to stop to I am angry, but just try and ask her how is it déjà beaucoup de choses. Même pour les to be adultes, angry. essayez, Even vous allez voir, ça adults, change beaucoup. try it and you'll. She tells me that she's good. Okay. La question, That's c'est not de the question. The justement, question is, qu'est-ce qu'elle ressent, what does she feel? comment c'est vécu, quoi. How is it lived in the body? Parce que le fait de vraiment le vivre en profondeur, Because fait to live que, it déjà, ça fully, libère. Parce it que c'est liberates. conscientisé. Because it is Dès qu'une zone d'ombre seen, est éclairée you become par la aware conscience, of elle it. commence à se dissoudre. As soon as the light of consciousness Métaphoriquement, shines la onto conscience, c'est something, lumière. it C'est pour ça que dans shadow les textes, on parle souvent de la lumière de la conscience. C'est dissolves. parce que la lumière éclaire toutes les zones d'ombre, toutes les zones light d'inconscience. shines and Et dès le moment où tu onto amènes every la shadows, lumière de la and every conscience time there's a sur un light of mécanisme, the light of consciousness quel on qu'il the soit, mechanism, ça whatever it commence is, à it starts dissolving. It starts dropping. Elle y est bien parce qu'elle la connaît. C'est comme les gens qui It feels sont, good to her on because disait hier au she satsang, knows les gens it. qui sont tristes, Same with people depuis that are longtemps, sad ils y sont have bien been parce sad qu'ils for a veulent long plus time. le They feel lâcher good, parce qu'ils but they don't want to pensent que let ça go fait of it partie d'eux, because que c'est they think leur personnalité même it est is comme ça. the very personality of them, their own personality that is residing there. Ouais, c'est ça. This is who I am. This is what she tells me sometimes. C'est une croyance. Parce Well, qu'elle- that's a elle n'est belief. pas tout le temps comme ça. Because she's not always like that. Une dernière question peut-être parce qu'il paraît que c'est pas facile de manger après. One last question, maybe? Si questions il y a. Hein. Ouais. Moi, j'ai pas tout à fait bien compris tout à l'heure avec Ramana. I didn't get it. Un transfert. The thing about Ramana and the On transference, appelle ça le transfert de karma. En fait, it's called karma lorsque, transference. Bah, typiquement, par exemple, même ça peut le faire avec une émotion. Typically, Ça it le can fait happen même with assez an souvent emotion. avec, l'émotion. It actually happens quite often. Une émotion, c'est une cristallisation. An emotion is a énergétique, c'est vraiment ça, crystallization, il y a rien energetic d'autre que ça. crystallization. Et It's c'est nothing else. possible
And it is possible to, when we are compassionate towards someone, for a transference to happen, and it will happen in the body. So there's no way to transmute that. Yeah, he was, but he was actually welcoming very, very fast. So imagine there's a... he was actually welcoming faster than he was transmuting. So the reason why there was this cancer. Is it because of the body that works slowly? No, not necessarily. The body is just condensed energy. Something can pass very quickly. I'm not going to go into the details, but I've met people, sages, that would actually transmute entirely and instantly pathologies. But like I said, without taking it on their own. No, actually they were. But it wasn't something big. It wasn't strong. But even if it had been strong, it would have gone quite quickly through them. So better to avoid avoid being a therapist. Depends. Your consciousness, you're not the body, so you do whatever you want. There are therapists actually working like that. It exists. I think you knew someone who was going through, who was fasting. He actually fasts as long as the person is not healed, and it works very well. In his particular case, it does work. The same story with... We talk about saints, about, saints transferring karmas. And actually the contrary, the opposite can happen. Saint John of Bosco, he was actually taking care of kids, and he had like 500 kids. There was taking care of homeless kids. In Italy, it was something very big. There was a lot of children in the street. So he actually managed to take care of them. And he was actually getting, at some point, he got ill. Body was very, very exhausted. And all the kids, actually, what did they do? They actually fasted. We'll ask God to resuscitate our saint, and it worked. They went into fasting, and so it works both ways. Not just the saints. But you don't have to do that if you don't want to, it's like... But a fast from time to time, it's very good. Yes, it's always very good. Yes. It can have quite spectacular results. I've actually seen you on with Gabriel Lesquois with this prana experience. You said that it had nothing to do with enlightenment, but you said that it was the closer experience to... No, I said it was a great experience. Close to enlightenment? No, because we are already fully in it. So it can't be close to or far away. But humanly speaking, it is a very great experience. So you've stopped? Là, franchement, j'arrive pas à mettre quelque chose derrière je suis. I have trouble to put anything, behind I am. I went through all sorts of diets, so I don't know how to answer that really. It just happens. Sometimes I just go through liquids. Sometimes I go through raw food. Sometimes I just eat whenever I feel like eating. It's absolutely spontaneous. You don't decide anything. So I've been through those kind of experiences too, longer than Pierre's. So you can go on without eating or drinking for months, and then you start again and then stop again. It happens. It's spontaneous. You just go with the flow, really.
Et le plus beau là-dedans, et le plus beau dans ce cheminement avec la What's nourriture, great about that is que le with prana, c'est aussi this une nourriture, food eh bien, path, c'est le eating fait path qu'on is développe l'écoute au-delà du mental. it's C'est ça that qui est- we c'est ça start qui est beau. listening Parce que beyond manger, c'est très mental. the mind. La faim qu'on pense avoir est une faim mentale. Most of the time, the hunger that we feel Manger. is a very mental one. Voilà. Donc essayer de manger sans passer par le mental, ça peut être intéressant. De voir ce que le corps veut vraiment, par exemple, ce que To be ça able vous dit to là plutôt que là. Listen to the body rather than the mind. Écoutez, c'est You know, vraiment une voie listen d'écoute to profonde. your body. Ça, It's very Quand vous deep. mangez, It's a quand vous very buvez, deep conscientisez experience. tout. And when you eat or drink, Pas be juste very en fait, aware of vous what's portez la happening. main avec le You know, verre, like it's like vous buvez, vous conscientisez. grabbing the La glass, moindre feeling bouchée the que vous mettez, glass. vous conscientisez. You be very aware Si, bien sûr. Partout, on dit aussi. justement, partout, sans Ouais. exception. Ben non. Ouais. Justement, c'est partout. Sans every exception. time, all the time. Ouais. Si, Et si. aussi, vous pouvez aussi conscientiser les effets de You- ce que vous mangez. Ça, You c'est can très also be intéressant aussi. aware of the Depuis effects des of what millénaires, les you're yogis disent que eating. chaque nourriture a son influence propre Yogis sur le corps, say bien sûr, that sur l'émotionnel. every food et has an sur impact le onto the mental. body, the Comment emotional, vous the mangez, ça emotion modifie level, votre onto activité the mentale. intellectual level. When you eat, it Regardez changes ça, c'est très intéressant. your intellectual activity. Il faut s'amuser. Look ouais. at that. Just have Des fun with that. expériences. Those are just, experiences. Have fun with them. Ça, vous conseillez une semaine de jeûne juste pour expérimenter? Bah, vaut mieux le faire dans la joie quand même. Parce que Would you say that even if we don't feel like it, we should fast? Well, always do it with Moi, ce joy. que je It's conseille pour les really gens qui the veulent best way. détoxiner, sans faire de pause alimentaire, c'est les fruits. For those who would want, without going through fasting, who would want to actually detoxify the body, just eat fruits, Sacré effet, ça. even just for one day, even go through 2 days, 3 days, but just look at how it impacts your emotions, your Les légumes, mind. ça fait aussi ça. Vous mettez Vegetables que are the des same. légumes, tout confondre. If you eat only vegetables for a few days, La viande. Ça fait pas ça avec la viande. so it doesn't. Well, try. You can try with meat. Moi, j'ai- Regarde 100% viande, regarde ce que ça va faire. Exactement. Go C'est 100 une expérience, 100% full chocolat. meat Regarde. and or full Mais c'est chocolate très and drôle, look hein, at the c'est- results. Mais j'ai connu aussi un maître spirituel en France. I've known a qui spiritual occulté master. Parce qu'en fait, il se montrait pas, mais il y avait quand même No, à you know, l'époque, les grands maîtres soufis envoyaient leurs disciples, donc de Turquie ou autres. Même les plus Sufi avancés masters spirituellement, used to chez lui actually en France pour send recevoir son disciples enseignement, to voilà. this master who Et used to be il very mangeait secluded, beaucoup de viande. and he used to eat a lot of Et les meat. gens venaient de partout pour le And voir quand même. everyone C'est was quand même coming très from drôle, quoi. everywhere to Tout ça, actually bon, see voilà, him ne veut rien dire. and meet him. So Voilà. Bref. doesn't mean anything really. Hitler aussi, on venait de partout pour le voir. Ouais. Lots of people came to see Hitler too. Yeah, and he was a vegetarian. Yeah, that's true. That's true. Hitler was a vegetarian. Non, mais c'est juste pour dire. Mais que c'est marrant ouais, quand même. That's tu vois, funny, c'est- though, c'est- isn't les it? les deux ne sont pas. The two are not Il y a vraiment related. Il faut être vraiment clair que le. We need to be le- very clear on that. Comment dire L'éveil ne correspond à Enlightenment aucun type doesn't correspond de to façon any d'être sur le plan type of existentiel. way of C'est vraiment being ça, on c'est the vraiment existential Par level. exemple, It is être pranique ne important signifie pas to que understand c'est that. forcément To be éveillé, pranic doesn't mais mean you're going to avoir be des awakened. capacités, des dons, des CDs, To comme on have dit, un des CDs, pouvoirs, powers, ça signifie pas que capacities vous êtes doesn't réalisé, mean etc. you're enlightened. Ça, c'est pas ça du tout. That's not it. Pas du tout. Not at all. Mais dans l'autre sens, But on the other way, qu'une personne qui est there's someone who's réalisée enlightened, commence à avoir des starts pouvoirs. having powers. Alors oui, parce que c'est en fait, Well, c'est un pack yes. global, quoi. Tout est compris dedans. It donc is c'est a dans la full conscience. pack, Voilà, you sauf know, que like, it's a l'être réalisé combo. comment je pourrais dire ça, n'est pas attaché en fait à ces Enlightened entre people are not guillemets, attached to phénomènes, those voilà. phenomena. Et ça c'est utilisé entre So it guillemets is spontanément used dans la situation du maintenant, quoi. spontaneously into the now, Mais effectivement, oui, the bah oui, il y a situation of tout est là. in the moment. But everything is there. Yeah, everything is possible. Ouais. Bien, merci à tous. Thank you very much.